Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Tex Coffee. Hari ini, kita nggak akan bahas pajak, biar nggak bosan aja. Jadi di YouTube ini, kita akan selingi dengan pembahasan lainnya selain soal pajak ya. Karena kemarin, gua lihat video pidato artis India yang bernama Sushant Singh Rajput di suatu universitas di India. Dan mereka membahas soal mengejar mimpi dan hidup dalam mimpi. Dan apa yang dia bahas menurut saya sangat menarik untuk diperbincangkan. Oh iya, buat info aja nih, gue juga baru dengar nama dia pas nonton video itu. Soalnya gue bukan penggemar film Bollywood, dan gue cuma lihat videonya dari YouTube. Tapi menurut kabarnya dia telah meninggal dunia. Jadi video ini juga gue harap bisa jadi perenungan atau pembahasan mengenai apa yang menjadi value bagi Mas Sushant. Kalau begitu, langsung aja kita mulai videonya. I became an actor because I had a problem. I was an introvert. You know, I'm the youngest in my family, and I was so pampered in my house that when I used to step out, I didn't know how to deal with people. So I gradually became this very shy introvert kid who could not talk. Well, I still cannot talk. Ya, itu lumayan relate sih sama gue. Dulu gue juga lumayan dimanja sama orang tua gue. Dan itu terasa sih, apalagi di lingkungan sosial. Dimana orang tua gue lah yang terus memulai pembicaraan. Dan di lingkungan rumah gue aja, gue terbiasa memegang status sebagai anak pendeta. Karena kerjaan bokap gue. Jadi, gue gak perlu ngapa-ngapain. Anak-anak satu gereja sama gue bisa jadi temen gue dengan begitu saja. Karena status tersebut. Jadi gue terbiasa untuk lebih pasif di dalam obrolan, dan akhirnya saat di dunia persekolahan, status anak pendeta gue gak berlaku lagi. Dan anak-anak lain gak ada yang memulai obrolan sama gue, seperti di lingkungan rumah gue biasanya. Apalagi gue anaknya suka pindah-pindah sekolah karena kerjaan orang tua gue. Dan gue jadi malas mengulang siklus pertemanan dari awal lagi. Dan akhirnya gue jadi pendiam, dan benih-benih introvert itu pun semakin membesar. Tapi gue gak nyalain orang tua gue kok. Soalnya gue juga sayang sama mereka. Dan gue juga berani jamin kalau orang tua gue gak manjain gue juga bakal tetap jadi introvert. Soalnya main PS di rumah lebih seru dibandingkan nongkrong sama orang. PS Mania, mantap. Oh iya, sorry pembahasan kita bukan soal introvert dan extrovert. Jadi kita lanjuti videonya aja yuk. But after deep thinking, I zeroed down into two things that I can actually discuss about. These two things talk about chasing your dreams and actually living your dreams, which unfortunately nobody mentioned to me when I was starting out. So those two things are the biggest lie and the only truth about success that I was told about. Now the biggest lie was money plus recognition is equal to happiness, is equal to success. So let me begin by mentioning that I come from a very middle class family. And when I was growing up, money was a big differentiator in my life. Also, in the three generations of my family that I know of, that are documented, nobody knew what fame felt like. So basically, both money and recognition were missing when I started out. So I already started out as a failure. Let me be very precise. My family told me that I had to become an engineer. Medicals were booked for my sisters. So once I'm an engineer, then I can, try civil services examination, and then probably, that will be like opening the doors for all kind of happiness, and I'll be forever successful. I'll be forever happy. This is the conditioning that I experienced when I was growing up. Ya kayaknya memang kondisi itu masih sangat relevan ya di Indonesia, di mana masih banyak orang berpandangan kalau nanti kita gede, kita harus cari pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan terpandang bagi banyak orang seperti dokter, terus bisnismen, pilot. Pokoknya pas kita kerja pakaiannya bagus-bagus lah. Dan setelah itu akhirnya kita bahagia, which is nggak salah sih. Tapi pikiran tersebut bisa jadi problem yang bisa gue jelasin nanti. So finally I got selected for several engineering colleges.
and I decided to take admission in Delhi College of Engineering. There was a celebration like this in my family too. I could finally stop for a while and breathe, you know. I was telling myself that, you know what, now you have made it. You should be happy because you're supposed to be happy. But it wasn't working that much. Something was missing. There was a void that I could feel. So I thought maybe something bigger was required. For some reason, incessantly, while the first 18, 19 years of my life, the future me was much happier, much successful than the present me. So I was like, all right, fine. So I was forcing myself. As I promised, I started preparing for civil services examination, and I was forcing myself to slog, but I was bored. UPSC exams were still far away. In the meantime, I thought of doing theatre, and I thought to learn dance because to counter the shyness that I still have, and also because there were no girls in my engineering college for some reason. I felt cheated, man. We slog so much, you crack the entrance exam and you find that there are no girls. So somebody told me that there are very good-looking girls in dance schools. So I was like, fine, I'll go there. And once I started with performing arts, I knew one thing for sure. I knew that I quite liked it. And 3 years later, imagine me sitting in the campus and I'm thinking, alright, I'm really interested in performing arts. And all I want to do is to earn money and to be recognized. So if I become a movie star, I actually was very serious and I dropped out of my college in the third year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. Ya agak nekat juga sih, tinggal 2 semester lagi malah drop out. Tapi mungkin pola pikirnya tuh seperti ini. Kan dia udah seniat itu jadi artis, bukan engineering. Jadi ngapain buang waktu 2 semester kuliah? Mending seriusin jadi artis atau dancer aja. Dan inilah salah satu alasan menjadi problem cara pikir tadi, di mana dia lebih mengejar uang dalam mencari kerjaan tanpa memikirkan apakah dia merasa cocok dalam pekerjaan atau proses dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Sehingga dia lebih lama untuk nemuin passionnya dari yang seharusnya. Bayangkan kalau dia bisa mulai keartisannya lebih awal. Tapi ini nggak jadi masalah besar sih, soalnya menurut gua kan nggak ada batas umur kalau ngejar passion. Misalnya Colonel Sanders, kakek-kakek yang ada di logo KFC itu. Dia aja mulai bisnisnya di umur 50 tahunan. Dan yang harus gue tekanin, nyari kerja nggak harus barengan kok sama passion kita. Karena kerjaan yang sesuai passion itu nggak selalu menghasilkan duit. Dan gue sangat mengerti ketakutan tersebut. Makanya gue nggak bilang permasalahan pertama ini menjadi problem yang besar. Came to Mumbai, got heavily into theatre and also the skills that I thought were necessary to become an actor. This time, there was one difference. I was driven. My self-respect was at stake. My ex-college mates, one of them is sitting right here in my shirt, they thought that I was that disaster that folks in engineering and B schools should never become. So I had to prove a point to everybody. I had to prove a point to my family. Most importantly, I had to prove a point to myself. And 2 years later, guess what? I got myself my first big break. I was selected for a primetime show on a TV. Now hear me out, it was seriously a big break because I started earning. People started recognizing me. To be honest, I would deliberately go and roam in all these malls so that people could look at me, smile, ask for my photograph. And I was watching myself on TV for the first time. You have no idea how it feels for somebody like me to, I was looking at me and I was looking at myself every day on TV. It was a big, big, big high. I also suddenly discovered that I actually had many friends. I'm like, what?
absent all this while, but suddenly they popped up. And the show became popular. I was making good money to a point that money stopped being a differentiator in my life. And I was becoming more and more popular. Now I cannot go to all those malls that I was going all alone. So I wanted somebody to be with me, to save me. I bought myself my first dream house. I bought myself my dream car. And just a note to you as well. I was getting such female attention that my engineering college friends could only possibly dream of. So I was having a time of my life. And then something unusual happened. I got used to everything. And I felt cheated. I stayed with all these dreams for 10 and 15 years of my life. I was promised happiness and I was promised success. But all these things stayed with me just for a few days. And I'm punctuating me because I started from zero money and zero recognition. So I was not happy. How can that it be? Inilah problem kedua dari cara pikir tadi. Soalnya, gue sangat mengerti mencari uang memang sangat-sangat penting bagi kita. Dan gue yakin uang dapat membahagiakan kita dan gue juga sangat mendorong orang untuk pernah merasakan kenikmatan uang dalam hidupnya. Tapi, kebahagiaan dari uang itu bersifat semu atau sementara. Bayangkan, Mas Susan itu sudah membayangkan uang dan ketenaran selama 10 tahun lebih. Tapi kenapa dia bisa tidak bahagia? Mungkin enaknya saya kasih contoh aja kali ya. Misalnya, kita beli laptop. Jangan laptop deh, HP lah biar lebih relate. Taruhlah kita beli HP baru yang punya performa tinggi, kameranya 3500 megapiksel, mereknya pun bergengsi. Dan kalau orang lihat, mereka langsung pingsan. Dan HP itu akan menjadi kebahagiaan kita untuk 1-2 minggu. Namun setelah itu, Anda akan terbiasa dengan HP-nya. Dan HP tersebut tidaklah lagi terasa spesial untuk kita. Dan setelah 1 bulan, kita lihat ternyata ada HP keluaran terbaru loh. Dengan performa yang lebih baik dan pastinya lebih bergengsi dari HP kita yang sekarang. Dan kita akhirnya mulai resah dan merasa untuk harus beli HP baru itu. Soalnya 1 bulan lalu kan kita udah jadi orang keren dengan HP yang bergengsi. Gak mungkin dong Anda mau mengalami penurunan di bulan ini. Dan kalau kita sadari, kita nggak akan sebahagia pas beli HP pertama itu. Hanya saja kita takut punya HP yang ketinggalan zaman. Dan cycle ini tuh akan terus berulang dan semakin kita turutin, semakin kita nggak bisa keluar di lingkaran hitam tersebut. Sama seperti uang. Sekali lagi, gue bukan nyaranin jangan cari uang ya. Cuman, ada baiknya uang kita anggap sebagai penghargaan, hadiah, atau bonus dari hasil kerja keras kita, bukan tujuan atau destinasi perjalanan hidup kita. Like this version of success. And the future me again was luring the present me. But this time, I decided otherwise. I would do something else. So that gets us to the second point, which is the only truth. I won't take too much time, I'll just try to keep it short. I figured that something seemingly big things were not that big once I got them. And looking back in the past, I realized that maybe smaller things were way bigger. And there was one thing that was missing in my life that was the cause of this illusion. And that thing that was missing was now. Sorry gue potong dulu. Tapi inilah poin yang bikin gue tertarik untuk bahas video ini. Kita suka melebih-lebihkan value atas kebahagiaan kita di masa depan, sampai kita melupakan soal diri kita di masa ini. Yang akhirnya kita menganggap pacaran, hobi, bahkan terkadang teman sebagai gangguan atau distraksi untuk mencapai masa depan yang kita dambakan itu. Jadi, walaupun kita nggak bahagia sekarang, tapi pasti dong kita bahagia nanti di masa depan yang akan datang. Tapi yang perlu kita ketahui, bahwa terkadang pola pikir seperti itu membuat kita nggak sadar kalau kita tidak menghargai diri kita yang sekarang.
Dan yang paling penting, masa depan yang kita dambakan tersebut, bila tercapai, belum tentu loh membuat kita berbahagia. I was, all these years, I was obsessed about what's gonna happen. I used to draw those flowcharts that we are taught in schools. But if this happens, I'll do that, and 6 months from now, I'll be here. So I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. I was taking the entire responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future, not living in actual sense. Sorry, gue potong lagi. Tapi gue harus tambahin kalau hidup di masa depan tuh nggak ada habisnya. Gue udah dapet kerja, terus habis dapet kerja gue pingin naik pangkat. Tapi karena gue nggak naik pangkat, gue cari tempat kerja lain. Setelah itu gue lihat gaji YouTuber, akhirnya gue pengen jadi YouTuber. Sehingga kita akhirnya terus-menerus mengubah rencana dan keinginan kita supaya ilusi bahwa kita punya kendali sepenuhnya atas hidup kita tetap terlindungi. Padahal semua keinginan kita itu belum tentu bisa tercapai. Dan sekali lagi saya sampaikan, walaupun keinginan tersebut tercapai, belum tentu loh membuat Anda berbahagia. Well, I also figured that when I perform on stage or in front of camera, I'm so much excited. I am so much interested. I was paying so much attention that there was no room to think about future or the past. I was just there in the moment. I was alive in true sense when I was performing. And for the first time, trust me, in a long time, I understood the true meaning of success, which was not money plus recognition, but it was now plus excitement. Mantap, karena kalau kita hidup untuk hari ini, kita akan lebih menghargai diri sendiri dan lebih mensyukuri apa yang kita punya sekarang, daripada terus-menerus mencari apa yang kita nggak punya. Bahkan kita bisa lebih fokus untuk mengendalikan apa yang betul-betul bisa kita kendalikan saat ini. Sehingga kita tidak akan merenung masa lalu kita dan kita tidak takut akan masa depan karena kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini sehingga apa yang kita lakukan menjadi lebih optimal dari hari ke hari. Dan karena kepuasan hari ini, masa depan tidaklah menakutkan dan masa lalu tidaklah lagi menjadi beban, melainkan pembelajaran untuk menjalankan hari baru. Tapi gue ngerti kok kalau ada orang yang gak setuju dengan pendapat tersebut. Karena gue ngerti perspektif kalian. Soalnya kalau kita ingat lagi, Mas Susan itu udah jadi orang kaya. Dan semakin kaya orang, semakin orang itu tidak punya ketakutan akan masa depan. Tapi konsep hidup tersebut boleh ditiru kok. Coba kita ingat pas kita lagi ngerjain sesuatu yang bikin kita bahagia. Dan saat itu ketakutan akan gak punya uang dan lain-lain entah kenapa jadi terlupakan sementara. Dan kita jadi lebih senang dan ringan untuk melakukan hal tersebut. Sekarang bagaimana kalau kita bayangin hal yang membahagiakan tersebut menjadi pekerjaan kita, yang akhirnya bisa menghasilkan uang. Mamma mia los datos. Oh iya, kita habisin dulu yuk videonya sebelum gua kasih closing statement. Soalnya nanggung, ini udah part terakhirnya. This realization happened in 2011 and it has been 5 years. Now let me share another very short story with you. When I was in school, 4 to 5:30 p.m. was the time when I was allowed to go out and play. I was asked to be an engineer, but the entire day I used to wait for 4 p.m. to happen. I would step out and the next 1.5 hours felt like 5 minutes. I didn't understand this then, but now very honestly, very confidently, I can tell you this, that I'm living that 4 to 5:30 life right now since last February. Cause and effects are not different. Excitement is the cause, excitement is the effect. I get tired again and again because all these success mantras that we talk about, hard work, belief, focus, vision, risk-taking, talent, perseverance, we can go on and on. But all these success mantras
are now the side effects of the process itself. I'm so engaged, it commands my attention so much that there is nothing else that I can think about. So hard work doesn't feels like hard work, and there's nothing else that you can do but to persist. Talent you will cultivate, vision you will get, focus there is no other way, because it's commanding your attention so much. So here I am right now, 5 years down the line. Money and fame, although still could not earn back their reputation in my life. But let me show you one thing. I have much more of them than I had ever planned. And the best thing, my college, one of the professors was very dear to me, called me recently about asking me to plan this interaction with students, and I very humbly requested that can I get my degree back. and it's happening, and I'm very excited again. Thank you so much, guys. Nice. Dan itu udah dijelasin dengan baik oleh Mas Ruslannya, karena kalau kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan sekarang, maka pekerjaan kita bisa menjadi passion kita. Soalnya, kalau passion kita sudah sejalan dengan kerjaan kita, maka itulah kondisi yang terbaik yang bisa terjadi dalam hidup kita. Soalnya kita bisa lebih bergairah dan lebih nggak bermasalah untuk repot demi kerjaan, dan kita akan lebih terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, kita tidak hanya mengejar mimpi, tapi hidup bersama mimpi. Tapi menurut gua, kita nggak harus sih ngikutin passion kita dalam mencari kerjaan. Soalnya menemukan passion yang bisa dijadikan pekerjaan memang bukanlah hal yang mudah. Soalnya kalau passion yang kita kerjakan nggak menghasilkan uang, ya gontok juga kali. Namun yang mau gua kasih tahu dalam video ini adalah agar kita bisa mencari dan menemukan balance yang tepat dari hidup untuk saat ini maupun hidup dalam masa depan. Karena merencanakan atau membuat perencanaan dalam hidup kita penting juga kok. Misalnya umur segini gue harus punya tabungan sekian supaya bisa beli rumah, terus beberapa tahun lagi gue nikah, dan sebagainya dan sebagainya. Namun tetap jangan lupa untuk nikmatilah masa-masa sekarang yang kita jalani, entah dengan jalanin hobi atau luangkan waktu buat teman dan cari pendamping hidup. Karena hal tersebut bukan hanya menambah warna di hidup kita alias menyenangkan untuk dilakukan, tapi juga berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Namun tetap fokus dan tentukan apa yang kita mau, lalu tentukan jalan-jalan mana yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dan disitulah kita mungkin bisa merasakan nikmat perjalanan yang kita alami selama ini beserta pencapaiannya. Karena gue yakin kesuksesan dan kebahagiaan dapat dicapai tanpa harus mengorbankan salah satunya. Baiklah, sekianlah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.